I welcome you all to Spaarkz Academy Avadar series, Spaarkz Avadar series, free online classes on electric circuits and fields. Am I audible? Electric circuits and fields. Am I audible? Once again, good evening all. Welcome to Spaarkz Academy. So, I welcome you all to to concept session. Okay. The very first problem is, if we have 0.125 microfarad coulomb is charged to voltage of 12 volt, yes, the magnitude of charge on each plate of capacitor is, we need to find the magnitude of charge on each plate of the capacitor. Cheringla. So, magnitude of charge on each plate of capacitor can be represented by letter Q. Represented by letter Q. Cheringla. So, did anyone found answer for this? This answer யாராவது கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்களா? Okay, let me write the given values. V oda value என்னங்க 12 volt இல்லைங்களா? C oda value என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Capacitance value 0.125 microfarad னு கொடுத்திருக்காங்க, which can be rewritten as 0.125 into 10 to the power minus 6 farad. இதுக்கு யாராவது ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்களா? Did anyone found answer for this problem? If so, please post your answers in the chat box. Okay, so C oda formula enanga? C equal to charge by voltage. Charge by voltage will give you the C value. Inga enna find pannu? Charge oda value da find pannu, provided we know the value of capacitance and voltage. So, from this it is direct Q equal to CV, that is 0.125 into 10 to the power minus 6, 12 volt, okay, into 12 will give you the answer of 1.5 into 10 to the power minus 6. Unit of charge enanga? Unit of charge? Unit of charge is coulomb and represented by letter C. Cheringla. Next one, when total charge in a C is doubled, then energy stored is. So, here the value of C is doubled அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. Double ஆச்சு அப்படினா value of C வந்து Q வந்து double ஆச்சு அப்படினா what happens to energy stored னு கேட்டிருக்காங்க. Yes? Okay. Yes, as your answer is correct. Okay. So, in general, E can be given as, that is energy stored in the capacitor can be given as, yes, any guess on the answer for second problem? Second problem, if the charge on a capacitor is doubled, then energy stored is doubled illa half illa no change illa என்னங்க இருக்கும்? What happened here for the energy stored? Any idea? Any idea on second question? When total charge in a capacitor is double, then energy stored is? Okay, E can be given by E equal to
q square by 2c. ஓகேங்களா? So where q is now the q value is doubled. So 2q square ஆயிருங்க by 2c ன்னு இருக்கும், which is said to be 4q square. So இனிஷியலாக இருந்த வேல்யூவில் விட q வந்து டபுள் பண்ணோம் அப்படின்னா it will be quadrupled. 4 அப்படிங்கிறங்காட்டி quadrupled சொல்லுவாங்க, quadrupled சொல்லுவோம். மேம் it is 2q square இல்லைங்களா? அப்போ 4q square வருங்க. அப்போ e equal to 4 times the value of the original value. சரிங்களா? Yes? Okay. In other words, in general e வந்து எப்படிங்க denote பண்ணுவோம்? What is the formula for e? E equal to half cv square. இல்லைங்களா? ஸோ q ஓட வேல்யூ என்னங்க தெரியும்? q equal to cv, where v can be written as q by c. Okay. So instead of v க்கு பதிலாக நம்ம வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா e equal to half c into q square by c square ன்னு வரும் இல்லைங்களா? Yes or no? Am I correct? Okay. So now which can be rewritten as half q square by c ன்னு எழுதலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இந்த q ஓட வேல்யூ என்னங்க பண்ணுறோம்? டபுள் பண்ணுறோம். அப்போது ஃபஸ்ட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 இருந்தது அப்படின்னா இப்போ q-வை டபுள் பண்ணுறோம் அப்படின்னா 20ன்னு மாறிடும். அப்போ இங்கே என்ன மாறுங்க? 20 ஸ்கொயர்னு மாறும், இங்கே 10 ஸ்கொயர்னு மாறும். ஓகேங்களா? ஸோ half 2q the whole square by c-ன்னு சொல்லலாம். Yes or no? So which in turn the energy stored is 4 times the capacitance value by 2c. So 4 அப்படிங்கிறது என்னங்க? quadrupled சொல்லுவோம், quadrupled சொல்லுவோம். Is it clear? Have any doubt? செகண்ட் ப்ராப்ளமில் ஏதாவது டவுட் இருக்காங்க? இந்த இடத்துல தான் நிறையா பேர் மிஸ் பண்ணுவோம், இந்த ஸ்கொயரை கன்சிடர் பண்ணாமல் விட்டுருவோம். ஓகேங்களா? அப்போ நம்ம ஆப்ஷன்ஸில் எல்லா ஆன்சரும் இருக்கும், டபுள்டுன்னு இருக்கும், குவாட்ராப்பிள்டுன்னு இருக்கும், ஹாஃப்னு இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது we think we are correct that the charge is doubled, that is energy stored is doubled அப்படின்னு. No, where energy stored is directly proportional to charge stored square. Okay, E is proportional to Q square. இந்த formula தெரிஞ்சா we can able to derive this. Is it clear? Have any doubt in the second problem? Is it clear? ஏதாவது டவுட் இருக்காங்க? So next problem, if a plus b are conservative, then what happens to a cross b? Okay, any idea? If a plus b is conservative, what happens to a cross b? Whether it will be a conservative or solenoidal, or a plus b is solenoidal or a minus b is solenoidal. Okay, when addition of two vectors is conservative, okay, which in turn implicates the multiplication of two vectors is solenoidal. I repeat, if addition of two vectors is conservative, if addition of two vectors is conservative, then multiplication of two vectors is solenoidal. Okay, this you have to remember. Which in other words, if multiplication of two vectors is solenoidal, which denotes the addition of two vectors is a conservative vector. சரிங்களா? Next fourth problem,
the value of integral of dl along a circle of radius 2 units, along a circle of radius of 2 units. சரிங்களா? This will go as per by Gauss law, where the charge or the energy stored in the closed path is equal to 0. That is integral of 2dl will be equal to 0. Okay. Yes? Is it clear? Okay. Next one, when can we say, yes, when can we say an electric field is conservative? Conservative na என்னங்க? Conservative na என்ன? Dot product, cross product கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா வெக்டர்ல? ஓகே. ஸோ கன்சர்வேட்டிவ் அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னா கேர்ள்னு பேர். ஓகேவா? சொலினாய்டல் அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னா டைவர்ஜன்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். சொலினாய்டலுக்கு டைவர்ஜன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ கேர்ள் அப்படிங்கிறதுனால இதை கிராஸ் ப்ராடக்ட்னு சொல்லுவோம். டைவர்ஜன்ஸ் அப்படிங்கிறங்காட்டி இதை வந்து டாட் ப்ராடக்ட்னு சொல்லுவோம். ஓகே. So, when can we say an electrostatic field is conservative? If the curl, that is if the cross product of a two vector is 0, then we call that electrostatic field to be a conservative field. I repeat, curl 0 இருந்துச்சுன்னா கன்சர்வேட்டிவ்னு சொல்லுவோம். டைவர்ஜன்ஸ் 0 இருந்தால் சொலினாய்டல்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? So curl அப்படிங்கிறது cross product of two vectors. If the cross product, that is if the curl of two vector is 0, then we can call that electrostatic field to be conservative. Okay. That is if the curl of any two vector is 0, then it is said to be a conservative. The wave propagation occurs without attenuation in case of, okay, the wave propagation occurs without attenuation in case of dielectrics, that is perfectly dielectric conductor or semiconductor. When a wave propagation occurs without attenuation constant, where attenuation constant is represented by alpha by j beta, alpha angrada attenuation constant. So if a medium is a perfectly dielectric, then the attenuation will be 0, where beta is a phase constant. Sharingla? Okay. Next, seventh problem. The reflection coefficient of chart impedance and load impedance of transmission line are connected together by the relation. So I think already நான் இதை stress பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். As I said earlier, we have a reflection coefficient and transmission coefficient. Okay. So ஒரு circuit வந்து ஒரு EM wave வந்து ஓப்பன் சர்க்யூட்டடாக இருந்தது அப்படின்னா அதோட டிரான்ஸ்மிஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் எப்படி இருக்கும், ரிஃப்ளெக்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் எப்படி இருக்கும்? இஃப் எஸ் EM line is ended with short circuit line அப்படிங்கும்போது அதோட டிரான்ஸ்மிஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் எப்படி இருக்கும், ரிஃப்ளெக்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு. Similarly, EM wave can also be ended by some resistor at its end. அப்போ அதோட டிரான்ஸ்மிஷன் கோஎஃபிஷியன்ட், ரிஃப்ளெக்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் எப்படி இருக்கும்னு. சரிங்களா? ஸோ இதுக்கு ஒரு சார்ட் இருக்கும். அதை வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா சார்ட் இம்பிடன்ஸ்னு சொல்லுவோம். சார்ட் இம்பிடன்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஹியர் இஃப் two transmission line are connected together, okay, then the relationship for reflection coefficient என்ன
அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, எஸ். ஸோ ஹியர் த ஆன்சர் வில் பி யூஸ்வலாக ரிஃப்ளெக்ஷன் கோஎஃபிஷியண்ட்டை கேஆர் அப்படின்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க. கேஆர் வில் பி ஈக்குவல் டு லோட் இம்பிடன்ஸ் மைனஸ் chart impedance. Chart impedance is otherwise said to be characteristics impedance divided by load impedance plus chart impedance. Okay, is it clear? Where ZL is load impedance and Z0 is characteristics impedance. Okay, if both lines are connected together, then the reflection coefficient is ZL minus Z0 divided by Z0 plus ZL. Okay, a short transmission line is terminated by its chart impedance. Okay, then which of the following will be true? Which of the following will be true? நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு transmission line can be either be ended with open circuit, short circuit or with some impedance, that is usually a resistor னு சொல்லுவோம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் வந்து ஒரு இம்பிடன்ஸ்னால டெர்மினேட் ஆயிருந்தது அப்படின்னா there will be no reflection, which denotes the reflection coefficient is 0 if the line is terminated by chart impedance. Reflection coefficient is 0 if the line is terminated by chart impedance. Okay, is it clear? Shall we move on to the next problem? The velocity of EMW in a dielectric medium, that is electromagnetic wave in a dielectric medium. Yes, any guess? Any guess? ஏதாவது கெஸ் இருக்காங்க? So the velocity of electromagnetic wave is given by C equal to, yes, C equal to 1 by root of mu into epsilon. சரிங்களா? So 1 by root of mu can be written as mu naught mu r epsilon naught epsilon r. சரிங்களா? So for a medium of epsilon r 4, mu r will be 1. ஓகேங்களா? So 1 divided by mu naught ஓட வேல்யூ என்னங்க? generalized 4 pi into 10 to the power minus 7 into mu r வந்து 1. epsilon naught ஓட வேல்யூ 8.854 into 10 to the power minus 12. epsilon r ஓட வேல்யூ 4. ஓகேங்களா? ஸோ இது கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா we will get the value of C. Did anyone completed this problem? What is the value of C here? Yes?
Are you getting some 1.5 into 10 to the power 8 meter per second? That is 1.49 into 10 to the power 8 meter per second kadaikum, which can be approximated to 1.5 into 10 to the power 8 meter per second. Answer kadaikudanga? Yes? Are you all getting this answer? So remember, velocity of EMW, very important problem. Velocity of EMW is inversely proportional to relative permittivity and permeability. சரிங்களா? C equal to 1 by root of mu by epsilon. Mu ஓட value, mu naught ஓட value நம்மளுக்கு எப்பவுமே தெரிஞ்சிருக்கணும். That is 4 pi into 10 to the power minus 7. ஓகேங்களா? Where epsilon naught ஓட value நம்மளுக்கு எப்பவுமே தெரிஞ்சிருக்கணும். That is 8.854 into 10 to the power minus 12. ஓகேங்களா? So mu naught ஓட value, mu r ஓட value is 1. Then epsilon r is given as 4. இதெல்லாம் substitute பண்ணோம் அப்படின்னா we are supposed to get this answer. Please check for your answer. Okay. Next question. If for the transmission line of parallel polarized wave from a dielectric medium of permittivity epsilon 2, there exists a value of angle of coincidence theta p for while the reflection coefficient is 0. Then what is the formula for angle of incidence அப்படினு கேட்டிருக்காங்க. Here the angle of incidence tan theta p will be equal to root of epsilon 2 by epsilon 1. Tan theta p will be equal to root of epsilon 2 by epsilon 1. சரிங்களா? Is it clear? Yes? Have any doubt in this? That is option C is the correct answer. Okay. Have any doubt in this? So inga sila formulas vandu you have to remember, that is velocity equal to 1 by root of mu epsilon, idu therinjirukano. Okay va? Then angle of incidence for two different material, that is tan theta p nu da solluvom, hyperbolic function illenga. Second medium oda permittivity divided by first medium oda permittivity root kandupidikano. Then q equal to cv, in the formula therinjirukano, illena c equal to q by v. This is very important formula. Half cv square vandu energy stored அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கணும். These are few problems that is taken from your previous question. சரிங்களா? Previous question. Okay, is it clear? Have any doubt? Then conservative solenoid, அந்த கான்செப்ட் சொன்னேன் இல்லைங்களா? Conservative solenoidal. Conservative na curl nu சொல்லுவோம், solenoidal na divergence nu சொல்லுவோம். Curl அப்படினா cross product, divergence அப்படினா dot product. Okay. Any other doubts you have? Yes? Any other doubt? Okay, thank you all. Have a nice day. Thank you. Bye.